तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं बताने वाला हूँ इस वॉच के बारे में। इस वॉच का क्या 5 फ़ायदे हैं जो कि बहुत ही बिल्कुल आपको ख़रीदना चाहिए और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। इसका हार्ट रेशियो और SpO2 मॉनिटर है, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। और इसका चार्ज भी बहुत फास्ट हो जाती है। अगर आपको कहीं भी जाना होगा तो यहाँ पे 10 मिनट चार्ज लगा दो और पूरा दिन भर घूमो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टट्टू सा यहाँ पे फुल चार्ज 10 मिनट में हो जाता है और फुल यूजिंग तुम कर सकते हो। और दोबारा यहाँ पे हाई एंड एक्यूरेट प्रोसेसर भी मिल जाता है तुम लोगों को। तुम आराम से गेम खेल सकते हो बैठ के, सो के और मोते टाइम में। भाई इसका अगर तुम खरीदना चाहते हो तो बहुत ही डिस्काउंट में मिल रहा है, तो 60% ऑफ है अभी, तो खरीद सकते हो आराम से। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो एंड लाइक कर देना। Like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense.